herzlich willkommen hier zu theHunterCOTW of the Wild. Ja, ich wollte heute mit euch ein bisschen die Mission weitermachen. Deswegen bin ich jetzt hier schon mal zum Außenposten gereist. Kreuzende Kängurus wäre jetzt die Mission. Robert Rains. So, deinen Schlafplatz kennst du ja inzwischen. Dann erkläre ich dir mal deine Hauptaufgabe hier. Populationskontrolle. In Australien ist es üblich, dass Grundbesitzer wie Sophie und ich in Absprache mit den Behörden professionelle Jäger engagieren, um die Bestände bestimmter Tierarten einzudämmen. Wir haben das Glück, recht viel Land zu besitzen. Das bedeutet aber auch eine Menge Verantwortung. Fangen wir mit den Kängurus an. Sie sind zwar eine einheimische Spezies, können aber leicht Überweidung verursachen und andere Tiere und Pflanzenarten in Bedrängnis bringen. Nachtrag. Soph hat etwas von einem Buch über Kängurus gesagt, das sie sich bei mir ausgeliehen hat. Wenn du später bei mir im Schutzzentrum vorbeikommst, kannst du es mitbringen. Hat aber Zeit. Bitte nicht extra deswegen einen Umweg machen. Okay. So, also, wir sollen jetzt einfach uns zur überweideten Fläche begeben. Begib dich zu der überweideten Fläche. Ja. Alles klar. So, an Waffen habe ich dabei. M1, Ranger 243, die Virant und die Kruse Schrotflinte. Caller, Fernglas und welche Caller jetzt hier nicht aufgeführt sind, glaube ich Fuchs-Caller, genau, und wie die Gans. Die habe ich hier auch noch mit im Equipment drin. Genau, sonst halt Axishirsch und Samba-Mundcaller, der ja für Samba, Rosa und Schweinshirsch ist. So, wir müssen jetzt mal schauen, ob wir hier auch ein paar Ziegen finden, vielleicht. Weil am Samstag im Stream habe ich hier eine 5er-Ziege schön verschossen. Und die müsste ja jetzt, da ich am Sonntag aufnehme, wieder mit auf der Karte stehen. Und die war hier auch in dem Gebiet unterwegs, wo wir gerade hin sind. Oder in Richtung, also in die Richtung, die wir laufen. Genau, Wildziegen. Ja, da müssen wir gleich mal schauen, wo es heute uns hier so hintreibt. Aha. Hier, das könnte sie gewesen sein. Die war es nicht. Die hat hier nur 156 bis 185. Die hatte, glaube ich, bis 200er Wertung. Ey, und ich bin hier vorne rumgelaufen, weil ich dachte, die ist da vorne. Da hätte ich ja lange suchen können. So, die müssten jetzt auf jeden Fall trinken sein, aber ey, das ist wieder so richtig typisch. Ich suche im Stream stundenlang ein Tier, das hatte ich auch in Finnland auf Gold Coast, dass ich da Tiere gesucht habe und die nicht gefunden habe. Und beim nächsten Mal sind sie halt einfach dann da. Aber schön, wenn wir die jetzt hier auch gut verwertungsgerecht schießen können. Hier vorne ist sogar noch eine Gruppe.
Okay, die droppt. Und plumps, da liegt sie. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Und sie ist nur Gold, es war so klar. Die ist einfach nur Gold. Mit 194,67. Naja. Oh, hier neue Mission verfügbar. Gold, richtig. Von Sophie. Das nenne ich doch mal eine echte Herausforderung. Wir jagen beide begeistert und suchen knifflige Aufgaben, die sich nur mit viel Zeit und Geschicklichkeit meistern lassen. Etwas, das einen stolz macht und zeigt, wie viel Aufwand und Mühe man hineingesteckt hat, um es zu erreichen. Stimmt's? Also habe ich diese nette kleine Liste für dich erstellt. Lass mich dir eines sagen. Es gibt nicht viele Jäger, die das alles schaffen. Ich glaube, Robbo würde es auch nicht hinbekommen. Aber ich wüsste zu gern, ob du wirklich ein Jagdprofi von Weltklasse bist, wie unser amerikanischer Freund Trevor sagt. Okay. Das heißt, wir sollen alle Tiere auch hier in diesem Jagdgebiet, wie schon damals in Finnland, in der Goldwertung schießen. Okay, ich glaube, das sollte nicht so schwer sein. Na, ich habe jetzt auch schon halt viele Goldtiere geschossen. Ja, gut, Ziege haben wir jetzt schon mal abgehakt. Ja, dass die Missionsliste halt nicht komplett scrollbar ist, ist halt ein bisschen schade. First, try to spot a roo from a distance without spooking them. Your best bet is to climb a fire lookout tower. Another workout for your calves, I'm afraid. Okay, wir sollen erstmal auf den Aussichtsturm nach vorne und dann die Kängurus beobachten. Aus der Entfernung. Okay, hat das Känguru schon gecallt und ist auf der Flucht. Great. How's the view? Take out your binoculars and try to spot a kangaroo from up there, for starters. They usually roam the outback, so you should be able to spot one. If you can't see any close by, you'll have to get out in the bush and track them down. Good. Ain't it beautiful? But before you start, there's a couple of things you need to know about kangaroo shooting. We have strict shooting regulations in Australia. What's legal or not to shoot? What's the right caliber and ammo for each species? Robbo, did you submit the codex entries for our local species? Right, just finished them last night. If you want to know more about the roo or any other animal, it's all in there. Or give us a call. Either way, we know you'll do your due diligence before you plan your next hunt. The roo's mostly what we're known for overseas. That and deadly spiders. And fair enough, it's a very important cultural icon for us. But it's also a fascinating creature. It can be both aggro or skittish. As a marsupial,
It displays unique behaviors and movement patterns that you won't find in any other species. Just one example. Don't try disturbing kangaroos at close range, or they'll know how to get rid of you. So, Kreuzende Kängurus haben wir abgeschlossen. It's time to introduce you to one of your main tasks here, invasive species and pest culling. We have heaps of them in Australia. Some are native, quite a few were introduced. They come in all shapes and sizes. I'll show you my tea fields. You'll see the mess pests can do and why they're a major problem to both the ecosystem and the economy. I've tagged the location on your hunter, mate. Can't wait to see you in action. Talk later. Oh, and as agreed, to help you in your task, our Hunters Association is happy to offer you a varmint rifle. You can just go collect it yourself. I've left it at an outpost close to where you're going. Okay, also Sophia hat uns jetzt die nächste Mission gegeben, eingeschleppte Tierarten. Kängurus sind eine der Arten, die wir als Grundbesitzer im Auge behalten müssen. Aber sie sind nichts gegen die invasiven Schädlinge, die wir hier haben. Was wir auch versuchen, ob australienweit oder hier vor Ort, wir bringen die Bestände einfach nicht unter Kontrolle. Wie vereinbart stellen wir dir ein Beim-Gewehr zur Verfügung. Es wird sich bei der Jagd auf die kleinen verwilderten Tiere und Schädlinge als nützlich erweisen. Du kannst es dir gerne selber abholen. People thought it would be fun to bring deer over and hunt them, just like they did back in Europe. Soon enough, they thrived in their new environment and started competing with native animals. Yeah, within a few generations, deer populations were out of control. And that's just one of the many biodiversity challenges we have. Just in the last decade, we lost tons of threatened species. Die haben auch einen Schießübungsplatz und da können wir das ausprobieren. Okay. Also da ich ja schon alles hier freigeschaltet habe, da oben sollen wir hin. Den Schießübungsplatz habe ich aber auch noch nicht gesehen. Dann gehen wir mal da zu dem Außenposten. You'll often hear Aussies say that if you give it enough time, any species will become feral. Usually 2 to 3 generations tops. Here, you'll find mostly feral pigs and feral goats. Both of them are some of the worst invasive pests in Australia. They destroy everything. We don't talk about them as much as rabbits or feral cats, but we should. The rule of thumb is, if it's feral, it's okay to shoot, because you'll be doing nature a service. They ruin pastures, crops, orchards, not to mention they're also a major road hazard out here in the bush. Kostenlos ist die noch nicht. Komisch. Gut, dann kommt das wahrscheinlich nach der Mission. Dann laufe ich jetzt mal hier zum Schädlingsgebiet hin. Und warte dann hier auf weitere Instruktionen, denke ich mal. Was sehen wir jetzt hier? Und sagen. So, ich sollte auch ein Känguru aus 200 Meter schießen, habe ich gerade gesehen. Und unter 25 Meter.
jeden Fall sind hier Känguruspuren. Nein, die sind gerade am Rum. Ich werde jetzt das mal nicht beachten. Ich laufe mal weiter, mal gucken. Vielleicht kommen die Kängurus ja gleich mal angehoppelt. You made it to the tea fields? Nice one. As you can see, the damage can be pretty bad when certain species become overabundant. That's why pest control is a responsibility everybody shares in Australia, even non-hunters. But for that, you'll need your varmint rifle. It's waiting for you. It's the perfect caliber to hunt small to medium animals. The only thing we'll ask is that you take a small target practice test. We want to test our hired hunters' skills and competence. Even pests need to be shot ethically. Jetzt soll ich wieder zurück zur Hütte, Mensch. Also Leute, da gibt mir doch gleich das Gewehr. Da lag das da auch schon. Ja, jetzt habe ich's. Isn't it a beaut? You'll see, it also does the job well. Now, how about a bit of practice? Let's start off nice and easy. See that soft drink can? Shoot it and start getting a feel for your new weapon. Ja, die ist das doch, oder? Das Kaliber 22, 250, so im Besitz, sagt er. Alles klar. Dann nehme ich mal die Virant raus. Und mir wurde, glaube ich, auch Munition gegeben. 10 Schuss, ja. Großzügig. Soll ich mal gucken, ob wir noch Munition kaufen können? Hier sogar Polymerschwitze. 2 bis 4 ist genauso. 25 Durchschlag. Ja, mehr Aufblitzung, weniger Durchschlag, ja. Ich kaufe mir noch ein Päckchen, so.
So soll mich wahrscheinlich in den Kreis stellen, oder? Let's up the ante a little. Try to shoot like target. Still using the rifle, of course. Gut, dass ich jetzt hier noch mal 10 Schuss nachgekauft habe. Not bad. So, what do you reckon? To me, it's practical, reliable, and lightweight. It may not be the most common caliber for pest hunting, not even in Australia, but it's my personal favourite. Sometimes it's nice to just focus on yourself, your posture, your breathing, your aim. So, if you're game, you're welcome to keep honing your skills. The best hunters are the humble ones, if you ask me. Now that that's settled, feel free to do what you do best. Here's a bunch of bounty assignments for you, but no rush. We'll leave it up to you how you want to plan your hunts. Thanks for your help, mate. North of the river, it's mostly my property. I can't wait to show you the sanctuary. Wait, Robbo, I've got an idea. How about we take our mate on a little detour? We could introduce you to a fun tidbit of Aussie culture. A folk song called Waltzing Matilda. Ah, yeah, good idea. Perfect. What have you got in mind, Soph? A billabong. Right, I know which one. Check out that location I've marked. If you're a bit of a history nerd like me, it'll be worth your time. A billabong? Sorry, we should have led with that. That's what we call a kind of U-shaped lake or waterhole. Right, we have Aussie terms and phrases for everything, as you've noticed. But believe me, we're already toning it down for you. So, what's your plan, Soph? Oh, please tell me you're not going to sing. Sing? Oh, no way. But I'll gladly talk about the song and what it means. Yeah, I feel better. I wouldn't want to relive another 2012 karaoke debacle. So, hier sind die Teefelder. To me, Waltzing Matilda will always be that one bloody song Soph was always singing in the back of her mum's car. Yeah, sorry. It drove you nuts. I used to have this illustrated children's book based on that song when I was a kid. Yeah, you went through a phase when you were slightly obsessed with a song. Let's put it that way. Originally, it's a traditional song from the early 20th century, a so-called bush ballad. It's full of old Aussie words that no one understands anymore. Well, that's my take on it.
tells the story of an itinerant worker, aka a swagman, who travels across the country looking for work. He makes camp near a Billabong, takes a break and drinks tea. That's how the song starts. Anyway, it ended up becoming very popular and beloved by most Aussies. Everyone has covered it. You can even hear it at sports events. If you ask me, it's pretty much seen as Australia's unofficial national anthem. You made it to the Billabong? Nice. Of course, that's not the one that inspired the original writer of the song. If you want, you can keep walking along the Billabong. It's really pretty. A bit further away, there's one gorgeous spot you should check out. That's got to be one of my favourite places in all of the Emerald Coast. Used to go there with Mum all the time before she became ill. Back to the song. Swagmen carried all their belongings in a sort of bundle, which they nicknamed a Matilda. In the song, he stops to take shelter under a eucalyptus tree and starts boiling tea. Wait, so what's the deal with a jumbuck? Isn't the man capturing a sheep? Exactly. He tells the sheep, "You'll come a waltzing Matilda with me," which means you'll travel with me. Oh, right. And towards the end, the lyrics get really weird, don't they? With the police and everything. The police come to arrest him for stealing the sheep. So in order to escape them and not be caught alive, he throws himself in the Billabong and dies. And at the end, his ghost comes back to sing the chorus. What's your point, Robbo? Nothing. Gotta love these old stories. Scarring our kids for life. 109,12. Ich habe den auch verballert. Magen-Darm. Ja, gut. Just one eucalyptus tree close to the water? Yeah, that's the tree I was talking about. My favourite place. Your call, but I wouldn't sleep under the stars unless I had to. What did you find? Rubbish? How much? So much for the history and culture chat, I reckon. Back to reality. Lucky you went there. God knows how long that rubbish would have stayed there. Would it be okay for you to collect it all? Last month, we found an area by the river littered with disposable vapes. That's the new thing. Those things are bloody toxic. They leak all kinds of chemicals in the soil and water. All rubbish can be a major hazard to wildlife anyway. You know what, mate? We're bloody grateful for... What? You got bitten? By a spider? You don't want to know what condition some animals are in when I find them. Oh, mate. All right, don't panic.
what did the spider look like? Was it a big black spider or a redback spider? No? Are you absolutely sure? Good. In any case, we need to see a doctor, just to be on the safe side. Sit down and don't move. I'm coming to get you. So, how are you feeling? Can you describe your symptoms? Okay, mostly nausea and dizziness. No sweating, swelling or burning sensation then? Yeah, it's maybe one of the milder spider bites. Let us know right away if anything changes, okay? And remember, keep calm. We'll keep in touch the whole time. G'day, mate. How you going today? Great. Thank goodness you're feeling better. According to the doc, you just had some kind of mild allergic reaction. But she said you have nothing to be worried about. Well, that's a side of Australia we hoped you wouldn't experience. You're at my wildlife sanctuary. Make yourself at home. Feel free to look around. You sure you're feeling better? Okay. Well, if so, I could use a fresh pair of eyes to take some good photos of the sanctuary. Let me just send you what kind of photos I need. There. You should see the details on your hunter, mate. I appreciate it, mate. But take it easy, though. It's not nice to get a scare like that. Okay, jetzt bin ich hier im Schutzzentrum gelandet. Von Robert. Und soll erstmal ein paar schöne Fotos machen. We had a couple of not so great years financially. Right now, it's just me and Lizzie working full-time. Plus some seasonal staff working part-time. And our photos on the website and social media, really old. Hopefully, with new photos, we'll be picked up by parenting websites, influencers, or schools. That stuff matters these days. Ach so, ich muss hier auf die Aussichtsplattform. Okay, das macht Sinn. Na, guck mal hier. Känguru. So, how many school visits have you got lined up, Robbo? Oh, I don't know, or 5 or 6 next week. Not bad. She'll be right, mate. I hope so. Oh, one of the visits will be our old kindy. Oh, that's cute. Good luck with all the screaming kids, mate. Achso, Rothirsche nicht, oder was? Wie soll ich denn da jetzt reinkommen? Yeah, we even got salties. Kids absolutely love them. You should have seen this one when we brought him in. It wasn't pretty. But now, he's one hungry bloke. I could always use help to gather more food for him, when you get the chance.
Oh, I've got your photos, thanks. Let me take a look. Oh, nice one. They look awesome. Oh, I'm sure that'll help us reach more people and make them excited about visiting the sanctuary. Even adults are never done learning, and all species deserve compassion and respect. As long as someone out there will listen, I'm happy. That was always what I wanted to do with my life. Hey, while you're still at Robbo's sanctuary, don't forget to drop off the kangaroo book, you know? Just leave it on the bench near the deer pen or something. Okay, das Känguru soll ich noch abgeben. So, hier sollen wir jetzt entweder 3 Razorbacks oder 3 Wildziegen erlegen und dabei verwerte sie und erziele dabei höchstens eine Bronzepunktzahl. Also kleine Ziegen sollen wir schießen. Soph, why make such a fuss about a book? Oh, since you ask, that book is a little special. That's all I'm gonna say. Intriguing. And it has nothing to do with us celebrating 30 years of friendship this month? I have no idea what you're talking about, Robert. So, die Schutzzentrum-Mission haben wir abgeschlossen. Hey mate, as a coincidence, I've also got our book for Soph. If it's all right with you, could you please take it with you before you go? I left it on the bench by the lake. You'll see, the view is something else. Okay, dann machen wir die Aufgabe hier noch. Und dann werde ich das Video auch gleich mal beenden. Dann bringen wir Sophie noch das Buch von Robert. So, what am I getting this time, Robbo? More craft beer like for our 25th? I have no idea what you're talking... Oh, crikey. Oh, it's been a sandbar sighting. Right, just got the notification too. Well, at least we've got an approximate location. Can you go and confirm that sighting, mate? Look for tracks, or even better, spot the animal yourself. Look, Robbo, you've heard it before, but you gotta find a way to let work be work, you know? I know. When you care too much, that's when you're more likely to burn out. Too true. Especially when you work where you live, like you and me. Yeah. I'm trying to be more realistic now. I'm not going to save the ecosystem on my own. Sweet as. Save your energy instead and save some for your kiddo. So, dann beenden wir jetzt die Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschö.